Ich würde sagen, wir fangen schon mal an. Herzlich willkommen. Hallo, wir auf der Leseinsel der unabhängigen Verlage. Herzlich willkommen auf der Frankfurter Buchmesse. Schön, dass Sie sich hier eingefunden haben. Schön, dass Sie sich jetzt noch entscheiden, hier hinzusetzen. Ja, es lohnt sich. Es gibt hier gleich eine Vorstellung, oder es gibt jetzt schon eine Vorstellung von einem sehr tollen Buch, einem sehr schönen Comic. Es heißt Ginsengwurzeln. Das heißt, es ist wirklich ein Buch darüber. Es ist nicht so, dass man es aufschlägt und dann da irgendwie Ginsengwurzeln rausholt. Aber man kann aus diesem Buch sehr viel herausholen, weil ein Mensch da sehr viel reingesteckt hat. Und den wollen wir jetzt erstmal begrüßen. Der Zeichner und Autor ist hier heute bei uns. Wir freuen uns. Please say welcome to Craig Thompson. Danke, thank you. Craig, so we're going to do most of this in English, talking with Craig. There's going to be a reading, so a short. Es gibt einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch. Das ist dann gleich in Deutsch. Also es ist alles dabei für alle Sprachen. Naja, 2 Sprachen, mehr nicht. Craig Thompson, ganz kurz. Wer ihn noch nicht kennt, das ist er. Und er ist vor allen Dingen bekannt geworden in Deutschland durch dieses Buch hier, Blankets. Das ist 2003 erschienen, hat 2005 hier auf der Frankfurter Buchmesse auch den Preis als Comic des Jahres bekommen. Und ja, ist eine wunderbare Erzählung aus seiner Jugend. Eine sehr, sehr traurige, interessante Liebesgeschichte, wunderbar aufgearbeitet. Danach hat er weitere sehr schöne Bücher gemacht. Tagebuch einer Reise, das eigentlich nur eine Recherche dokumentieren sollte, was aber auch ein ganz wunderbares Reisebuch und noch vieles mehr ist. Er hat Habibi gemacht, eine grandiose Auseinandersetzung mit dem Thema, wo sich der Islam und das Christentum verbinden. Also es gibt so viele Parallelen zwischen diesen beiden, man sieht es hier. Dann hat er ein ganz anderes Buch gemacht für jüngere LeserInnen, nämlich Space Dumplings oder bei uns Weltraumkrümel, und hat sich dann an ein großes Werk gemacht, das in 12 Einzelheften erst erschienen ist in Amerika und jetzt in Deutschland, ich glaube in Deutschland und in Polen gibt es schon das als schönes Buch, in Amerika noch nicht. So in America there is no book yet. I think Poland and Germany are the first ones. Exactly, and France and Spain I've been in too. Okay. But the US edition doesn't come out until spring of next year, because at this time in the US you can't publish because it's the election season. Yeah. And Okay. unless your book is political, it's not going to get any attention whatsoever during this fall season. I wouldn't say your book is not political, or would you? It's subtly, there's a subtle political undercurrent through it all. Yeah. So to explain this a little more, Ginseng Roots is a book where you actually learn a lot about ginseng roots, just as the title suggests. But there's so much more to it. I mean, you get to know about international, you get to know about like how industrialism changes local small markets, how capitalism works in general, migration problems that are happening around the ginseng production. What we don't know is that in Michigan, where Craig comes from, there's actually a very big ginseng production, or was a very big ginseng production. So, also ich kann das auch auf Deutsch machen, den kurzen Teil. Sehr, sehr viel von Ginseng weltweit ist tatsächlich in Michigan produziert worden. Und Craig hat dort gearbeitet, auf dem Feld. Und da hat es also quasi auch hier wieder so ein bisschen persönliche Erinnerungen einfließen lassen. This is from Blankets, you said, right? Yes, Yeah. but yeah, like you're describing, half of the book is documentary. It's all based on journalistic sort of interviews and nonfiction about this Chinese medicinal herb ginseng. But then the second half of the book is very personal. It's a follow-up to Blankets. It's about my family. It's about where I come from and my childhood. And also my relationship to work. The work I do now, the work I did as a child. And as I was researching this book about ginseng, I was excited about all the themes you mentioned. Globalization, the Chinese and US trade relationship, and how ginseng was the beginning of that relationship. The changing face of agriculture from small family farms to giant corporate monoculture. Those were the things that fascinated me, but not necessarily the reader.
I could see them get a bit bored as I was pitching my book to them. But when I said, when I was 10 years old, I was working 40 hours a week in ginseng cultivation in this tiny town in rural America, population 1,200 people, that happened to be the largest producer of cultivated American ginseng in the world, then people were interested. Mm-hmm. So I realized I really had to lean into half of the book is memoir. And you have this starting point in the book where you tell the story that you after you finished your last work, that you went to China and you hurt your hand and somebody brought you to a local pharmacist, and you can tell the story yourself. It's much nicer. So yeah, I actually started this book in 2011, quite a while ago. Immediately, like 1 month after sending Habibi to press. And I started my research in China. But it was also a vacation, to be honest. I had finished a book. And I was near Guilin in Yangshuo on the Yulong River. It's a very kind of like Chinese tourist thing to do, to take a bamboo raft along the Yulong River. And at one point, I was helping our guide carry the raft over this small waterfall. I slipped and injured my drawing hand. It's a pretty common injury. Mm-hmm. But then a local took me by motorbike through the mountains to a herbal pharmacy on the outskirts of town and got a special anesthetic spray for me that really helped with the pain. And the principal ingredient was ginseng. And it was just sort of fateful that I was like, this herb I worked in as a child, it's suddenly revisiting me in adulthood. And you also, I think you also saw ginseng from Michigan there in China, in this pharmacy, right? Yeah, from Wisconsin. From Wisconsin, So exactly. Michigan is my birth state, and Wisconsin is where I grew up. Mm-hmm. And that's where the most prized ginseng is produced. And yes, it's the biggest market for it is in China, always. But I will say, one of the things I learned in the course of my project, I ended up traveling to China, to the northeast region, Jilin province, and finding out that the biggest producer of Wisconsin ginseng in the world is China. Mm-hmm. Because the seeds are from Wisconsin, but they've been reproduced for over 40 years in China and grown there. So they still label them as Wisconsin ginseng, even though it's technically not. Okay. Wir werden jetzt kurz mal einen Einblick in das Buch, wie schon versprochen, nehmen. Das heißt also, jetzt lese ich kurz den Anfang oder einen zusammengestellten Teil, der den Anfang enthält. Und dazu werde ich noch diese Musik hier starten. Hören wir was? Leise? Okay, gut. No audio. Okay. I hear a bit. It's enough, I think. Sommerferien, bevor die Sonne aufgeht. In Jeans steigen, die vor Dreck nur so starren. Die Schuhe noch feucht. Mom, die mit uns über Schotterstraßen fährt. Unser rostiger Viertürer, der auf einem Feld durch die Furchen dahinschlingert. Zu Fuß weiter, durch ein Gatter, dann über ein Minenfeld aus Kuhfladen und bedrohlichen Blicken. Der Frühnebel als feuchter Vorbote der Schwüle des Tages, während der Morgen über den Ginsenggärten dämmerte. In meiner Heimatstadt lebten gerade mal 1200 Menschen. Und dennoch war diese winzige ländliche Gemeinde mitten in Wisconsin in den 1980ern der weltweit größte Produzent von amerikanischem Ginseng. Ginseng, ein Heilkraut, eine Wurzel hochgeschätzt in der chinesischen Medizin. Der chinesische Name Renshen bedeutet so viel wie menschliche Wurzel und beschreibt die humanoide Form des Ginseng. In der 4. Klasse hatte ich keine Freunde und suhlte mich während der Pausen in meiner Einsamkeit. In diesem Sommer entdeckte ich Comics
und damit eine Möglichkeit, dieser Welt zu entfliehen. Du gehörst jetzt zu uns! Zufällig war es derselbe Sommer, in dem ich begann, in den Ginsenggärten zu arbeiten. Mein Vater arbeitete in einem Baumarkt und machte eine Ausbildung zum Klempner. Meine Mutter musste das Familieneinkommen aufbessern. Der Farmer zahlt 3,50 $ die Stunde. Nicht schlecht, aber für einen Babysitter reicht es nicht. Der erste Ginsenggarten, in dem sie arbeitete, war ziemlich verwahrlost. Das Unkraut hatte bereits die Sparren der Holzlatten erklommen. Mom schaffte es nicht allein, deshalb wurden wir eingespannt. Die Kinder kennen die Arbeit ja schon aus unserem Gemüsegarten. Unkrautjäten gehörte daheim zu unseren unangenehmen Pflichten. Wer essen will, muss auch arbeiten. Aber als die Ginsengfarmer meinem kleinen Bruder Phil und mir den Stundenlohn von $1 anboten, verstanden wir nur: ein Comicheft pro Stunde. Comics waren unser herrlicher Ansporn. 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, den ganzen Sommer lang tanzten diese betörend bunten Hefte vor unserem geistigen Auge. In Gärten so groß wie ein Footballfeld entfernten wir systematisch die invasiven Arten. Wir hockten zwischen den Gräben, zwischen den Beeten, darauf achtend, den empfindlichen Ginseng nicht zu stören, und rissen das Unkraut aus, das ihm die Nährstoffe raubte und den noch zarten Wurzeln den Platz streitig machte. Spider-Man! Unser erster Arbeitgeber hieß Marvel. Verblüffend, denn all unsere Einkünfte flossen umgehend an einen Verlag gleichen Namens. Naja, nicht alle unsere Einkünfte. 10% gingen an die Kirche. Und ein weiterer Teil kam auf ein Sparkonto. Unsere Bank stellte in Alkohol konservierte Ginsengwurzeln in Einweggläsern aus. Aber der restliche Verdienst ging für Presseerzeugnisse aus dem Drehständer der Drogerie drauf. Während Mom Medikamente abholte, hatten Phil und ich ein Mittel gefunden, das uns aus der Tristesse des Landlebens entfliehen ließ. Unsere Belohnung nach einem harten Arbeitstag bestand darin, unsere verdreckten Hände mit Lavaseife zu schrubben und behutsam ein neues Comicheft durchzublättern. Wir haben eigene Comics gemacht und nährten die Traumvorstellung einer Karriere, mit der wir unsere ökonomische Klasse hinter uns lassen konnten. Die 4 wesentlichen Pflichten, die uns als Kindern zuteil wurden: Unkraut jäten, Steine sammeln, Beeren pflücken, Wurzeln rupfen. Aber die Ginsengindustrie und der landwirtschaftliche Prozess waren natürlich weit komplexer. Man kann es schwer sehen, aber da unten die kleine Ginsengwurzel sagt: und keine Zeit für Popelpoolen. Während eines meiner 2-wöchentlichen Telefonate mit Mom und Dad: schwer am Arbeiten? Ich versuch's. Übertreib's nicht. Arbeit ist nicht alles. Das klingt absolut nicht nach meiner Mutter. Weißt du was? Im September findet hier bei uns in Wisconsin das erste internationale Ginseng-Festival statt. Die Leute kommen aus aller Welt. War in den Nachrichten. Ginseng? Hat sich die Branche wieder erholt? Wie wär's, wenn du selbst schaust und uns bei der Gelegenheit gleich mal besuchst? Mal schauen, wenn es mein Zeitplan erlaubt. Du arbeitest, um zu leben. Du lebst nicht, um zu arbeiten. Ginseng. Arbeit? Wem machst du was vor? Es ist 2 Jahre her, dass du eine Seite gezeichnet hast. Meine Hand fühlt sich an, als wäre ein Müllwagen drüber gefahren. Sie ist knotig und verwachsen. Schmerz tötet jede Kreativität. Vielleicht bin ich auch ausgebrannt. Du bist bloß faul geworden, verwöhnt, nimmst alles als gegeben hin. Hast vergessen, wie echte Arbeit aussieht. Gespräche mit Mom und Dad. Als wir mit der Arbeit im Ginseng angefangen haben, war Craig 9, ich 8 und Phil war 6. Nein, so jung wart ihr Kinder nicht. Craig war 11, du warst 10, Phil war 8. Ich schwöre, wir waren jünger. Wir haben euch nicht gezwungen. Es gab keine Wahl. Ihr wolltet arbeiten.
Da wäre ich nicht so sicher. Für 8, 10 oder 11-Jährige war das ja wohl gutes Geld. Ich weiß noch, dass euch ein Farmer zum Mittag mal rohe Eier und Weißbrot aufgetischt hat. Rohe Eier? Einer hat uns verboten zu reden. Ja, sie haben euch verboten zu reden und haben euch keine Pausen erlaubt. War das erste und letzte Mal, dass wir da gearbeitet haben. Und der erste Garten, in dem wir waren, der Katastrophengarten mit Unkraut, bis hier. Craig und ich hatten einen 13-Stunden-Tag. Alle anderen weigerten sich, für diesen Farmer zu arbeiten, weil es so schlimm war. Das landet aber nicht in einem deiner Bücher, oder? Naja, ich habe schon drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben, ja. Ich werde wahrscheinlich keine Namen erwähnen. Nur Erinnerungen und Interviews und dann mal schauen, was dabei herauskommt. Oh nein, nein, im Ernst, Craig, ich erinnere mich an nichts. Über die Arbeit im Ginseng? Nichts? Es war Geld und es war Arbeit. Wer erinnert sich an Arbeit? Ja, das ist die Frage. Wer erinnert sich an Arbeit? Who remembers work? I think a lot of people actually did, because you went to, it's not telling too much, I think, when we tell them now, it's no spoiler, it's in the beginning of the book, that Craig goes to Wisconsin to visit the festival, and that you actually visit most of the people that you worked for as a child. You did interviews with them. How was this for you to revisit your youth in that way? It was actually pretty healing, because growing up in this small, rural, isolated community, as a child, I felt like a complete outsider and hated it and wanted to escape as soon as I could. And I feel like I've spent 30 years of my adult life trying to flee where I grew up. And this was a chance to go back to that place and sort of reconcile with my parents. You know, in the book I talk about how some of the farmers look like the guys that would have beat me up in school. But as adults, I mean, they were super friendly, generous with their time, down-to-earth people. So yeah, it was a healing process. And also the chance to just include my family in the writing process. Yeah. One thing that was important with me with this book is it's documentary. Every piece of dialogue is recorded. Whereas like Blankets was memoir, reimagined or reconstructed memory, reimagined dialogue. All the text in here came from recordings, and everybody who I interviewed participated in some way in the project. So when your mother just in this part of the story, your mother just said that this is not going to land in one of your books, right? That was this recorded. But it's like, is this a joke that you included it to your mother, or what did she say about it? Yeah, I must have at that point not told them my plan to do a book, because that was one of the earliest recordings. Yeah. But we were all sitting around and I was recording it, and I think they were worried that I might, well, in fact I did put a lot of personal details in the book. They would have been happier if it was just about farming and ginseng, but I don't think the reader would be as satisfied if it was purely about the nonfiction elements. I mean, it had to have this personal, emotional component. It is very interesting to actually get all this self-reflection and stuff, and the way that you connect your own memory with all these facts that are in the book. So from a reader's point of view, I would say that you're definitely right. It's good that this is in there. It also humanizes the story in a way that's very nice. And but how did your parents react to the book after the story was finished, or did you talk with them along the way? I talked with them along the way. So with each chapter, not just my parents, but anybody that I interviewed, you know, I made recordings, I would transcribe it, and then I would show the pages to the subject before it went to print. And in the US, the book was originally serialized as 12 comic book issues. So yeah, there was a lot of time for people to respond and adjust. And there were times some of my parents pushed back against things, but in the end they also were happy. They gave me full permission. And you actually
reworked a lot of stuff. So there's this 12 comic books that were actually already published in the States, but now for the book version of it, Yeah. you read it a lot of stuff. Was this because you felt like it wasn't good enough, or was it more like you felt like, I should include other stuff? It wasn't good enough. So with this series, I was just focused on each chapter as a self-contained unit. Okay. Standalone, beginning, middle, and end chapter. And when I read all of them in succession, issues 1 to 12, it really felt like the narrative arc was missing, the connective thread. And then what solved it was actually what you brought up with one of your earlier statements, was about my hand health, my injury in China. I realized that was like my health crisis is something that had plagued the whole journey of the project. And I was reluctant to put it in the book because I thought it might come off as whiny, like a woe is me narrative, look at me with my health problems. But I realized everybody has some form of health crisis of their own, big or small. Even if you happen to be perfectly healthy, which is pretty rare, we all survived a pandemic together, and some of us didn't survive, which is actually another thing I added to the book after I finished the series, because I was halfway through this book before a pandemic hit, and I didn't want to start writing it into the narrative. But in the end, life changed enough that it had to be in the book. You just talked about that you put in your health crisis. How much is ginseng now a part of your life, not from your past, but do you actually use it now because you know so much about it, how to use it probably? Can you give people tips? Could you write a book about how to use ginseng to have a better life, actually? Well, no, I'm not going to proselytize about ginseng necessarily. But it was interesting because I had days of interviews with a Chinese medicine practitioner that I didn't exactly know how to fit into the book. I didn't even know if it belonged in the book until I started seeing him as a patient. Once I realized to include my health crisis, it became very organic to include all that footage about Chinese medicine. And at the beginning of our patient-doctor dynamic, I joked, well, maybe you can prescribe ginseng for me, because that would be ideal as the author. And in fact, organically, that's what happened. At a certain point, he did decide, ginseng is the best herb to nourish your hands in the concern you're having. Unfortunately, I did abandon that protocol because I don't have a home right now, and I've been traveling for several months. So I did not bring all my bottles and potions of Chinese herbs with me on this trip. But if I ever get grounded again, I'll revisit it, I think. I believe, at least in theory, in plant-based healing. I mean, after reading this book, probably many people will, I think. And there's another crisis happening right now in America that you had to include in the book. Donald Trump is actually appearing in the book. Was this something there, because he's with a guy from Foxconn, a big corporation, and in Wisconsin, I think they have this area where they want to build. Yeah. So when I was traveling, I ended up for my research going to South Korea and to China. Oh, we got a wrap. So we won't have time to talk about Trump. But I will say that when I was in Taiwan, I learned about President Trump's connection to Wisconsin ginseng. And so I ended up writing that in the book too. And I learned about it in Taiwan. So if you want to know, wenn Sie wissen wollen, was Donald Trump mit Wisconsin und mit Ginseng zu tun hat und überhaupt, wenn Sie dieses interessante Buch sich anschauen wollen, Sie finden es am Stand von Reprodukt. Das ist direkt hier einmal eine Halle weiter unten sozusagen, also unter uns. Wie heißt die Nummer? F51? Da ist das Buch. Es empfiehlt sich reinzuschauen. Wir haben jetzt gesagt, es geht um Ginsengwurzeln, aber wie man vielleicht ein ganz kleines bisschen jetzt raushören konnte, es geht um so viel mehr. Es geht um ganz viel, was mit unserer Welt auch gerade aktuell zu tun hat. And it's such a beautiful book. It's drawn beautifully. Craig has a style. We talked about it earlier. We cannot do it anymore, but he's putting everything in every page. There's so much to discover there. It's really, really a lot of work. So honor it by reading this book. That would be great. Danke, thank you for your interest. Danke für das Interesse und viel Spaß noch auf der Buchmesse. Und nochmal kräftigen Dank an Craig Thompson. Danke. Thank you. Thank you.
Matthias.